వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ భూషణ్ ఛానల్. ఐఎమ్ డాక్టర్ ఎస్ఎస్ భూషణ్. నిన్న జరిగినటువంటి ఇంటర్మీడియట్ ఇంగ్లీష్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ యొక్క కీని ఒకసారి మనం పరిశీలిద్దాం. Annotate any two of the following in about 10 or 15 lines each. First one, teach him to have faith in his own ideas even if everyone tells him they are wrong. So all of you know that this is from the first lesson, Letter to His Son's Teacher by Abraham Lincoln. Next, second one, India is one of the most disaster prone countries in the world. So this is from Disaster Management, compiled by Dr. A. Madhvilata. Next, Mother India wants hardworking good boys and girls. This is from What Makes a Nation by C. Rajagopalachari. Next, rapid improvements in advanced sensors would make it possible to have such sensing systems at affordable prices in many of our sectors. This is from Digital Technologies by Dr. APJ Abdul Kalam and Y.S. Rajan. Next, coming to Roman number 2. So the Roman number 1 is from prose annotations. Now Roman number 2, poetry annotations. Annotate any two of the following in about 10 or 15 lines each. To break this shadow into 1,000 lights of sun, into 1,000 whirling dreams of sun. This is from As I Grew Older by James Merger Langston. So ఇది మీకు తెలుసు, ఇది poetry. Next one, give me the strength to make my love fruitful in service. This is my prayer to thee, my Lord, Rabindranath Tagore. Next one, Commonwealth of Bees నుంచి ఇచ్చినటువంటి others like soldiers armed in their strings make boot upon the summer's velvet birds. Commonwealth of Bees by William Shakespeare. Next, the body bears word fruits, sends out word arrows. This is from Body by K. Sivareddy. Now coming to Roman number 3. Roman number 3 comprises of prose questions. Okay. Answer any two of the following in about 10 or 15 lines each. How does information technology, according to Abdul Kalam and Rajan, change the agriculture sector? Okay. This is from, as I have told you just now, Digital Technologies by APJ Kalam and Y.S. Rajan. Did Arunima Sinha lose hope while she was on the hospital bed? What made her take a tough decision of climbing a mountain with an amputated leg? Amputated అంటే తెలుసు కదా, తెగిపోయినటువంటి, లేదా మనం మామూలుగా కట్ అయిన వర్డ్ వాడతాం, బాడీలో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ ఏమైనా సరే తీసివలసి వచ్చేటప్పుడు యాంపిటేట్, రైట్. సో ఇది షీ కాంకర్డ్ ద ఎవరెస్ట్, అడాప్టెడ్ బై డాక్టర్ బి సౌజన్య. నెక్స్ట్, how do you define disaster management? Name some natural disasters. This question is from Dr. A. Disaster Management by Dr. A. Madhvilata. How can the teacher instill faith, love and courage in Lincoln's son? This question is from Letter to His Son's Teacher by Abraham Lincoln. Okay. Next, Roman number 4. Answer any two of the following in about 10 or 15 lines each. Why does the poet Kamala Vijayaratne want us to make a medicine with herbs to cure mass lunacy? To a student by Kamala Vijayaratne. Next one, what are Tagore's views on equanimity? This is from the poem. This question is from the poem, This is my prayer to thee, my Lord. Okay, fourth one, and Roman number 4, poetry questions. Next, what is the theme of the poem As I Grew Older? So this is from Langston. As I Grew Older by Langston Hughes. Real results will emerge when we realize the power of combined individual actions. Commonwealth of Bees by William Shakespeare. Okay, so next, coming to Roman number 5. Answer any one of the following questions in about 25 or 30 lines each. Justify the title of the story, The Immaculate Child. Next one. So Immaculate Child అనగానే మున్షి ప్రేమ్చంద్ గుర్తుంది కదా. Give an account of the series of troubles the narrator experienced in the wake of winning a road engine. సో రోడ్ ఇంజిన్ గెలుచుకోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి ట్రబుల్స్ ఏంటన్నటువంటివి ద ఇంజిన్ ట్రబుల్ లేదా ఇంజిన్ ట్రబుల్లో మనకు ఆర్కే నారాయణ గారు చెప్తారు, ఒకసారి చూడండి. Is the Last Leaf by O. Henry, a story of hope, friendship and sacrifice. So the Last Leaf by O. Henry అన్నటువంటి ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్ లేదా నాన్ టెల్ రీడింగ్ నుంచి ఇచ్చినటువంటిది ఇది కదా. సో నౌ కమింగ్ టు ద read the following passage carefully and answer the questions that follow. Section B. What is the passage about? The Ministry of Human Resource Development, under its National Mission on Education through Information and Communication Technologies, has initiated the National Digital Library of India pilot project to develop a framework of virtual repository learning resources with a single window search facility. So this passage is about education అని చెప్పి మనం రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, లేదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ త్రూ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అని రాయవచ్చు. నెక్స్ట్, second question, NDL means National Digital Library. Which languages does NDL support currently? Okay, currently Hindi and Bengali. Okay, next one, find a word from the passage that means such means exploration. Next, who has developed the pilot project of the NDL? So who has developed it? Is being developed at IIT Kharagpur. Okay, that is the answer. Simply answer IIT Kharagpur. Next one, Roman number 7. Read the following passage carefully and answer the questions that follow. First one, what is the mission of bees?
but they are focused on their mission of gathering sweet nectar, not the obstacles that stand in the way. So the mission of the bees is gathering sweet nectar. What do people focus on? People focus on negative things. Right answer. Okay. I too haven't gone through, so I am very confident that I could answer. So that is the reason. Next one. What helps bees to stay persistent? To stay persistent. Here the answer is being positive or positive attitude can be written. Next, find the word in the passage which means continuing. Continuing means persistent. అంటే నిలకడగా అలాగే ఒక పని మీద అనమాట మనం అంటుతూ ఉండడం. రైట్ ద యాంటోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆప్టిమిస్టిక్. ఆప్టిమిస్టిక్ మీన్స్ పెసిమిస్టిక్. అంటే ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే ఆశావాద దృక్పథం, పెసిమిస్టిక్ అంటే నిరాశావాదం. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు the next one. Now section C. This is very important. Now let us go to the first one, that is Roman number 8. Fill in the blanks with a or an or the. So here they held a meeting in the central library. A is the right answer. Next, he plays the guitar. Musical instruments mundu the guitar. Hockey is an interesting game. An interesting. I. Next, the police have informed about the accident. Textual anamata ఏ ఇచ్చారని కొందరు అంటున్నారు విద్యార్థులు, but the right answer is the. Next, ఏ మిస్టర్ మూర్తి has come for you. ఎవరో మీకోసం మూర్తి అంటూ వచ్చారు, ఎవరో మీకోసం శశిభూషణ్ వచ్చారు అనేటప్పుడు ఏ. Have you read the book? So this is about articles. Next, coming to 9. Fill in the blanks with suitable prepositions. Do you work on Sundays? On Sundays. Prasad is a cousin of mine. I have been waiting for you since 7 o'clock. Let us stick to our original plan. Shomani is the man with long hair. In hide and seek, I always used to hide between two wooden cupboards. So, ఈ 3 marks కూడా మీకు వచ్చినట్టే. Fill in the blanks with suitable verb forms of the verbs given in the brackets. We dash our breakfast an hour ago. We finished. Ego indicates simple past tense. So, we finished. Please don't make a noise. I am studying. Please don't make a noise indicates present continuous. Next one. I dash not dash him for 2 days. I have not seen him for 2 days. ఇదే క్వశ్చన్ మన 10th క్లాస్లో కూడాను లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చారు. మనకి చాలా మంది అనమాట ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫర్ అండ్ సిన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు అనమాట ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇచ్చేయాలి అని మనం చెప్తుంటాం, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఎప్పుడు కూడాను ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ హిమ్ అంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ చెప్పేటప్పుడు నెగిటివ్ సెన్స్ అన్నటువంటిది ఎక్కువగా వాడడం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ మస్ట్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ ఎ నీడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ప్రెసెంట్ perfect tense only. So I have not seen him. I saw him when I was looking out of the window. If you start at once, you will arrive by 6 o'clock. If you start at once, ఇది మన కండిషనల్ క్లాస్ లో ఫస్ట్ వన్ అనమాట. If you start at once, you will arrive. యాక్చువల్గా ఇక్కడ if you start at once, you will arrive, you can arrive, you may arrive, you shall arrive కూడా కరెక్టే. Next one. Rewrite the sentences as directed. Just a minute. She is making coffee. Coffee is being made by her. ఇది పాసివ్ వాయిస్ లోకి. నెక్స్ట్, విమలా సెడ్ ఐ విల్ షట్ ద విండో. విమలా సెడ్ దట్ షీ వుడ్ షట్ ద విండో. నెక్స్ట్ వన్, షేక్స్పియర్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ డ్రామాటిస్ట్. నో అదర్ డ్రామాటిస్ట్ ఈజ్ యాజ్ గ్రేట్ యాజ్ షేక్స్పియర్. నెక్స్ట్ వన్, షీ ఈస్ వెరీ షార్ట్, షీ కెనాట్ ప్లగ్ ద ఫ్రూట్. కంబైన్ ద సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ సో అండ్ దట్. షీ ఈజ్ సో షార్ట్ దట్ షీ కెనాట్ ప్లగ్ ద ఫ్రూట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. Coming to Roman number 12, 5 marks. Read the following sentences correcting the underlined part. Okay, I am, sorry, Roman number 11, I have left one, I forgot one. Dr. Sumega will join the research team. Here, the sentence is in the positive. So, the question tag is, won't she? మనం సుమేగాని ఫెమినిన్ జెండర్గా భావిస్తే won't she. Okay, next one. Roman number 12. Read the following sentences correcting the underlined part. 5 marks. I am owning a car. ఇది ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటివి ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్లో చెప్పకూడదు. మనం తెలుగులో అనుకుంటుంటాం ఏమని, నేను ఒక కారు ఓనర్ అయ్యాను, నాకు కారు ఉంది సొంతంగా, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 2 children లాంటి తప్పే ఇది కూడాను. ఐ హ్యావ్ 2 children లాగే ఐ ఓన్ ఏ కార్. గౌతమ్ గేవ్ మీ ఏ చైర్ టు సిట్. సో హియర్ గౌతమ్ గేవ్ మీ ఏ చైర్ టు సిట్ ఆన్ ఈజ్ ద రైట్ యూసేజ్. నెక్స్ట్, టు ఎన్ అవుట్ సైడర్ ద ఎకానమీ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ సీమ్స్ టు బీ ఇన్ డిస్ఆరే. ఓకే, అంటే ఇదేదో అడ్డదిడ్డంగా ఉన్నది మన ఎకానమీ అని, ఏ ఎకానమీ అయినా మొత్తానికి అది వేరే విషయం. మొత్తం టు అన్ అవుట్ సైడర్ ద ఎకానమీ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ సీమ్స్ టు బి ఇన్ డిస్ఆరే. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ రెస్టారెంట్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ద అదర్. అంతే, మరి మోర్ బెటర్ అది అంటే టూ కంపారిటివ్స్ వాడకూడదు. గుడ్, బెటర్, బెస్ట్. సో బెటర్. లెట్ మీ గివ్ యూ సమ్ advice. అంతే, అడ్వైజెస్ ఉండదు, ప్లూరల్ ఫామ్ ఉండదు. లెట్ మీ గివ్ యూ సమ్ అడ్వైస్ ఆర్ లెట్ మీ గివ్ యూ ఏ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ ఈజ్ ద రైట్ యూసేజ్. ఓకే, సమ్ అడ్వైస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎనఫ్. నెక్స్ట్ వన్, నంబర్ 13. యూజ్ ఎనీ 3 ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఇన్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్. టర్న్ ఆఫ్, ఇది మీకు ఆల్రెడీ కూడాను మన టెక్స్ట్లో ఉన్నాయి. సింప్లీ ప్లీజ్ టర్న్ ఆఫ్ ద టీవీ ఆర్ ప్లీజ్ టర్న్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్. అగ్రీ విత్, పాస్ట్ టెన్స్ కూడా వాడచ్చు. ఐ అగ్రీడ్ విత్ తన్మయ్ to go to the bank or to open an account. Next, walk out. The opposition leaders walked out of the assembly అని అనొచ్చు. నెక్స్ట్, eat away. The white ants ate away my books అని అనొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, break down. The car broke down while we were going to Visakhapatnam. నెక్స్ట్, look for means here search. సింపుల్గా అయితే he is looking for a job. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, identify silent consonants in the following words.
ఇందులో ఏంటవి? నేవ్, సో కే ఈజ్ ద సైలెంట్ వన్. నెక్స్ట్ మాక్, సి ఈజ్ ద సైలెంట్ వన్. బఫే, టీ. జర్మ్, ఆర్. పాన్, డబ్ల్యూ. నెక్స్ట్ సిత్, here we can say as C. Okay, identify the parts of speech of the underlined words. Oh, I forgot to bring the book. Oh, interjection. What is that man? Oh, sorry, who is that man? Man is a noun. Next one, Helen promised to write back soon. Write back soon, adverb. Not all odd, not all old trains are considered classics. Old trains, new trains, adjective, old. What clothes did you buy? Verb form, buy. Madhav is rich but does not spend a pie, but conjunction. Okay, now coming to Roman number 16. I would have looked at once at least prior to answering this. Sorry, నేను చూడకపోవడం వల్ల కొద్దిగా 1 or 2 seconds లేట్ అవుతుంది, ఏమనుకోవద్దు. Now coming to column A and column B. Kindred. Kindred means just related or connected. Next, vestige. Vestige means remains or trace. Next one, mitigated, made less severe or serious. Next, giggle, to laugh repeatedly in a quiet but in an uncontrolled way. Consent, an agreement or accord. Penury means just the state of being very poor. సో ఇవి ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఇంతకుముందు నా వీడియోస్లో చెప్పాను అనమాట, ఎలా ఆన్సర్ చేయొచ్చని. దీనికి సింపుల్గా చెప్పాలంటే 1 డి అని చెప్పి, వెస్టీజ్ 2 ఎఫ్ అని చెప్పి, అలానే మిటిగేటెడ్ ఏ అని చెప్పి ఇలా రాసివచ్చు, అంటే 3A అని చెప్పి ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. నౌ కమింగ్ టు రోమన్ నెంబర్ 17. ఇది మీకు ట్రీ డయాగ్రామ్గా ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇచ్చారు. ప్రెజెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఏ షార్ట్ పారాగ్రాఫ్ అని చెప్పేటప్పుడు మీకు అందము ఆనందము కొద్దిగా మీకు క్రియేటివిటీ ఉన్నట్లయితే, లిటరేచర్ ఈజ్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసి, లిటరేచర్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ మెయిన్లీ 2 kinds, వర్స్ అండ్ ప్రోస్. వర్స్ ఈజ్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types, పోయిటరీ అండ్ డ్రామా. మీరు ఇవ్వగలిగితే అనమాట ఎగ్జాంపుల్స్కి పోయిటరీకి సంబంధించినటువంటి అనమాట సరోజన్ నాయుడు, బ్యాంగిల్ సెలర్స్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు. డ్రామాకి సంబంధించి షేక్స్పియర్ తాలూకా ఓథెలో, హ్యామ్లెట్, అలానే హెన్రీ ఫోర్ లాంటివి ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ప్రోజ్. ప్రోజ్ ఈజ్ మెయిన్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ ఫిక్షన్ అండ్ నాన్ ఫిక్షన్. ఫిక్షన్ అనేటప్పటికి అనమాట ఆర్కెనై నావెల్స్ అన్ని కూడా ఫిక్షన్సే, అలానే నాన్ ఫిక్షన్ అని మళ్ళీ మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్ ఫిక్షన్ ఈజ్ అగైన్ subdivided into novel, short story, and in the same manner non-fiction is divided into biography, essay, criticism అన్నటువంటి మీకు కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, or else you can answer Mr. Gautam's monthly income is 30,000. He spends 25% of his salary on rent and 15% on food. ఇవన్నీ అన్నారే, సింపుల్గా చెప్పేది ఏంటంటే రిప్రజెంట్ దిస్ డేటా బై ఏ పై చార్ట్. మీ టీచర్స్ చెప్పే ఉంటారు, యూ హ్యావ్ టు టేక్ టు ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ఏ బ్యాంగిల్ కానీ లేదన్నా కంపాస్ కానీ తీసుకుని వెళ్ళి అది చేసి, మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి ఇంత అమౌంట్ ఇంత ఖర్చు పెట్టారు అని చెప్పి ఇలాంటివి ఏదైనా సరే ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చేటప్పుడు అనమాట మీరు ఆన్సర్ చేయవలసింది ఏంటి అంటే పై డయాగ్రామ్లోనే. సో ఆ 5 marks మీకు ఈజీగా వస్తాయి. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ఎనీ 5 words in ordinary spellings. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ వన్ దెర్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్. నెక్స్ట్ వన్ హిస్టారిక్, ఇది కూడా అనమాట సారీ హిస్టారికల్, ఇక్కడ ఇది యాక్చువల్గా అనమాట ఇది కూడాను ఒక కాన్సనెంట్ తప్పు ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ యాక్సిడెంట్, నెక్స్ట్ వన్ సివిల్, CIVIL. నెక్స్ట్ వన్ టీచర్, నెక్స్ట్ ఎఫ్ రిసైలియన్స్, ఇది RESILIENCE అనమాట ఇది. నెక్స్ట్ మౌంటైన్, సక్సెస్. నెక్స్ట్ వన్ డార్క్, DARK. నెక్స్ట్ వన్ clever, CLEVER. So find the word that is different from the words in the group with regard to the sound of the underlined words. Genuine, gent, guest. The next one is guest, ga. So the answer is guest. Feather, father, truth. Truth is the answer. Honor, our, hues. In hues we have to pronounce H. So hues is the answer. Student, study, super. So study is the answer. Next one, pink, palm, psychology. So here pink, palm, psychology. Psychology is the answer. Write the number of syllables for any of the following words. Surrender, surrender. So here trisyllabic word, surrender. Next one, confide, disyllabic word. Next, intervention, trisyllabic word. Shame, monosyllabic word. Immaculate, this is immaculate, trisyllabic word. Humanitarian, polysyllabic word, ante more than try. Next, revive, disyllabic word. Next one, flattery, trisyllabic word. Truth, monosyllabic word. Logistics, trisyllabic word. Okay, now coming to this, complete the following dialogue. I heard that you went to a dash several days ago. So I went to a, ఇక్కడ ఏమనేది మనకు తెలియదు కానీ తర్వాత చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది. Yes, I did. I caught flu and fever. The doctor gave me antibiotics and some multivitamin tablets అని చెప్పేటప్పుడు అనమాట తర్వాత దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఆ ముందు ఏంటంటే I went to a hospital. Next, it costs rather, it is becoming trend that some doctors are now more business minded. దే చూస్ ఎక్స్పెన్సివ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఫర్ ద డాష్. సో ఇక్కడ ఇందులో మనకి నెక్స్ట్ లైన్లో మనకి ఇక్కడ ఇది ఇట్ కాస్ట్ రాదర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సివ్. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ దే చూస్ ఎక్స్పెన్సివ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఫర్ ద
సింపుల్ డిసీజెస్ అని కానీ ఫ్లూ అండ్ ఫీవర్ అని కానీ రాయొచ్చు, ఏదైనా రైటే. నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ యూ టేక్ జస్ట్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ సఫర్ ఫ్లూ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఐ సజెస్ట్ దట్ యూ టేక్ ఓన్లీ పెయిన్ రిలీవర్స్ ఆర్ డ్రగ్స్ టు కంట్రోల్ బాడీ పెయిన్స్ అని అంటే సరిపోతుంది. ఓకే, హోప్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ రిటన్ వెరీ నైస్లీ. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్.